Hello, welcome guys, welcome to Karthik YouTube channel and welcome to Career Craft Solution. Already most of the people தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம எங்கே இருக்கோம் and we are there in UAE-ன்றது நிறைய வீடியோவில் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இருந்தால் ஸ்டில் புதுசாக வர வியூவர்ஸ்க்கும் புதுசாக வர லைக் ஆடியன்ஸுக்கும் நம்ம ரீச் பண்ணி நம்ம இதை அப்டேட் பண்ணிடலான்ட்டு. ஸோ we are there in UAE, we are going to check about, so we are going to see all the UAE jobs in UAE. எப்படி எடுக்கணும், வேலையை எப்படி எடுக்கணும், என்னென்ன வேலை நம்மக்கிட்ட இருக்குது, ஸோ என்னென்ன ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும், எப்படி யூஏஇயில் வேலை எடுக்கலாம், இதை பற்றிலாம் நம்ம இன் ஃபியூச்சர் வரப்போகிற வீடியோஸில் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, யூஏஇயில் இருக்க பேங்க் ரோல் ஆஸ் வெல் அஸ் யூஏஇயில் இருக்க லேபர் கேட்டகரி ரோல்ஸ், இது ரெண்டு நம்ம இன்றைக்கி இன்டீட்டெயிலாக வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூஏஇயில் வந்து ஒரு ரெப்யூட்டட் பேங்க், இஸ்லாமிக் பேங்க்கோட ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்திருக்கு. அண்ட் த ரெக்குவயர்மெண்ட் இஸ் லைக் நிறைய இருக்குது. அதில் நான் என்கிட்ட சொன்ன ஒரு பார்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா, இட் வாஸ் அ ஃப்ரீ ரெக்குவயர்மெண்ட். லைக் இட் டசன்ட் ரிக்வயர்ட் எனி ஒன் டு டூ பே ஃபார் எனி ஏஜென்சி ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் அ மீடியேட்டர். ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் இட்ஸ் கோயிங் டு பி a ஃப்ரீ requirement. And what is the requirement is like they are looking for a KYC and ALM candidates, like who are working in KYC and ALM update. Like for example, banking domain la irukavங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் KYC update na enna, ALM அத anti money laundering, அது fraud, அதை பற்றிலாம் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், எப்படி அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியில் எடுத்து ஒர்க் பண்ணணுன்றது ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டே பேங்கிங் செக்டரில் இருக்குது. இது ரிலவெண்ட்டாக இருக்க கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் மைக்ரேஷன்ஸ் ஒரு கனடாவில், ஓகே சாரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஏயில் வந்து ஒர்க் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அபுதாபியில் இருக்க ஒரு ரெப்யூட்டட் பேங்க்குக்கு யூ கேன் ஸ்டார்ட் putting your applications. If you have any doubts, queries in the job எப்படி apply பண்ணணும், I do have the HR number, HR mail ID and HR number, but the thing is like I don't want to post, I don't want to give more stress. Okay, I want only the qualified people. The qualified in the sense like the people who are having a relevant experience in KYC and ALM can contact us. Okay, you can contact me directly and I will let you know what is the process directly. You can send them the mail to the HR and it would be a free of cost. It is not going to be any charges involved here. Okay, and it's just a free of cost video. Okay, and the next one is here. What you are going to see is like labor category of role. Labor category எப்பவுமே in demand ல இருக்குங்க. You see all the labor category from 900 to 1200 AEDக்கு வந்து எப்பவுமே எடுத்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க. It's all over north. Nepali, Indians, Sri Lankans are well, இது like they can apply for this role. And இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா there would be minimum charges applicable, okay, for this roles. Okay, mostly பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு இருக்கும். அது என்னன்றது நம்ம இன்டீட்டெயிலாக நம்ம in future like one-on-one discuss பண்ணலாம். And then we have like plumber, electrician, tile mansion and these kind of roles like as well available. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் இருக்க ஒரு என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குமோ அது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. அவங்களுக்குலாம் சம்திங் அரௌண்ட் 1400 to 1600 salary இருக்கும். And we do have one more requirement for arc welding. ஒரு 50 to 60 number of arc welders வந்து ஒரு கம்பெனி கேட்டிருக்காங்க. And they need to have arc 6G welding இருக்கணும். ஒரு வீடியோ as well as certification. If you have any certification of welding certification is far better. So this all works within a week of time. You can fly to Dubai or UAE if the document is ready, and it would be a direct work permit. There won't be any visit come work permit at all. Okay, it would be a direct work permit. And the last one, like in UAE, most of the people would face this challenge, like எப்படி வேலை எடுக்கலாம், என்ன மாதிரி எப்படி போயிட்டு நம்ம விசிட் விசாவில் வந்துட்டோம் எப்படி வேலை எடுக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் யூ. லைக் பி ஆன் டாப், இருக்கிற எல்லா ஃப்ரீ வெப்சைட்லேயும் உங்களோட ரெஸ்யூமே போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாக்ரி கல்ஃப் மாதிரி நிறைய இருக்குது, இது மாதிரி ஒரு 4-5 வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து யூ போஸ்ட் யுவர் ரெஸ்யூமி as well as be active in LinkedIn. LinkedIn is more important all over the globe. Okay, ஸோ அதை வந்து ப்ரொடக்டிவாக எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஐ வில் ஜஸ்ட் கீப் யூ போஸ்டட். ஒரு ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு லிங்க்டின் வந்து எப்படி ஒரு ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணணுன்ற ஒரு வீடியோவை நான் இன் ஃபியூச்சர் போகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் தி அப்டேட் as of now. Like we do have labor category roles, we do have the skilled work for banking domain. And for more details and for more further updates and for more videos in job, like do subscribe my channel Karthik Udan and do follow my page, Instagram page, Travel with Karthik HR. Don't miss, you will be not missing out any of my job offer which I'm going to post in the Instagram. Okay, you can directly DM me. So we do Gulf, we do UAE, we do Canada, we do Australia, we do Europe, and we do South Korea as well. So all these videos will be upcoming videos
in my channel. So don't miss it also. Thank you so much. Keep on supporting me and keep sharing these videos to as many job hunt people who want to looking for a talent acquisition role or who looking for a better job in abroad. Thank you so much. Hi New கார்த்திகோடன் யூடியூப் சேனல் வெல்கம். உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த யூடியூப் சேனலில் நான் பல விஷயமாக ஏழை மனிதர்களுக்கும் எளியோர் மனிதர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பு பெற்ற இளைஞர்களுக்கும் ஒரு வேலைவாய்ப்பை அமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட இந்த யூடியூப் சேனலை நான் இத்தனை விட காலமாக ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்கேன். இதுக்கெல்லாம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி. வணக்கம்.